Welcome. Welcome to Shraddhanjali for memory of Mr. Anoop Ramakrishnan, Typography Society of India, and IDC IIT Bombay was organizing this Shraddhanjali. I want to thank all of you for joining us in remembering our friend. First, I will invite Mr. Fani Tetali, the head of IDC School of Design, to say a few words. The entire IDC family is joining all of you in the prayers. I request Professor Fani. Thank you, Sri. First of all, thank you, Sri, for arranging for this to remember our friend. The news about the untimely demise of Anoop Ramakrishnan shocked all of us at IIT Bombay. On behalf of the IDC family, I offer our heartfelt condolences to Anoop's family, his friends, and his near and dear. Our prayers and thoughts are for strength and fortitude for his family and for his soul to rest in peace. Thank you. Thank you, Professor Fani. I will now request Thomas Jacob sir from Malayalam Manorama. He has worked extensively for a long time with Anoop. I will request, I want to thank Mr. Thomas Jacob for joining us. I request him to say a few words in memory of Anoop. Over to you, sir. Yeah, I mean, Anoop Ramakrishnan has been with Manorama for nearly 11 years, up to 2011. And it is again 11 years since he has left us. Even though he was with us only for less than 12 years, which is called a Vyalavatam in our language. He has done yeoman service, I mean, worth a lifetime. He was heading the design department of Malayalam Manorama daily, and he has been associated with the Manorama television, Manorama online, and all other allied departments of Manorama publications. I have been very fortunate to work with him. He was so mild-mannered. He has a special eye for everything. The work he has done with M.T. Vasudena, the Jnanapidam winner, that is a work which is remembered for several years now and for years to come. He has brought it out as a book also very recently, again published by Malayalam Manorama. His daughter, M.T. Vasudena, his daughter says that it is the best ever work on her father. Anoop has redesigned many of the publications of Malayalam Manorama. He was fortunate to work with Maria Garcia in Kerala with Malayalam Manorama for nearly 3 months, redesigning our publications. Amongst the international designers who has come to work with Manorama, it was only Edwin Taylor whom he missed. He was not with us when Edwin Taylor came here. He has worked with several other designers, Peter Ong and others who had come to Malayalam. In Malayalam, the equivalent word for mother is Amma. He has described how different the word Amma is from other Indian languages. He says, Ma is a twin word, a twin letter. But if it is handwritten, it can be a visual essay for a mother and child.
or a child following a mother. Like that, he has interpreted, several of our alphabets. It's a great miss. I pay my condolences to his dear family. Thank you. I would like to request Mr. Venugopal from Bhasha Bhushani to speak a few words about Mr. Anoop. Thank you, sir. Anoop joined Malayalam Manorama while he was working a firm in Mumbai. And later he told me that when he first saw the ad of Malayalam Manorama, he was lured by the nostalgia of Calicut town, especially the people of Calicut, its restaurants, the theater, the movie theaters, etc. And also a deep love for Malayalam language. Anyway, when he joined Manorama, he joined as a design coordinator of Malayalam Manorama. At the same time, he became the head of the multimedia division. And after Anoop came to Manorama, there was an opportunity for expanding the world of graphic designing there. But at the same time, he also gave a lot of stress to typography. And multimedia division did a lot of works, which is unbelievable when we look back now. It started with a Malayalam campaign of Malayalam Manorama. There was a CD called Enda Malayalam. It started so small. Then it moved to the mega project called MTUde Lokangal. I think it was the greatest contribution of Anoop to Malayalam Manorama. But he always found that the creativity of the typographer is usually unrecognized in this world. And he also found a symbol for that in Malayalam, Vasu Pradeep, who did a lot of fonts for earlier for Madhrubhumi, for Malayalam Manorama, and for a lot of printing publications in Malayalam. But once he visited him and he was writing names of deceased people on the wreath to be placed on that. He said that I get 15 rupees for one wreath. So if 4 or 5 people die, I can buy 1 kilo or 2 kilo of ari, rice for the day. So with that, he went on to examine. In detail, he described his studio, the way the typographer was left alone. He also said that his father was a goldsmith and his mother was somebody else who worked with iron. So he also had this subtlety and the hardworking capacity inherited from both the parents' sides, and he did it both in his works to create the fonts. Actually, he called Vasu Pradeep equivalent to William Castellan. You know, everybody in this meeting knows about Castellan, so I don't have to say anything about it. He didn't even know the basic concept of how to equaling the human body with the letters or anything like that. But even without that, he did a lot of experiments equaling human body and the Malayalam letters. So he also did a lot of creativity, added a lot of creativity to the photograph. And when joined Manorama, I was actually very fortunate to have a lot of association with him, especially with MTUde Lokangal. I was fortunate to suggest the title of the book, title of the CD-ROM, and also it had 5 documentaries, and of that 4 of them, he accepted my suggestions about the titles. And it was a very huge work. It had almost 9 novels of MT and almost 100 of short stories, then 50 screenplays. Then there was one drama of him, articles, travelogues, children's novels, and 5 documentaries, 15 audios. And in all these audios, he selected people from the cultural scenario of Kerala, like Nadumudi Venu, or KPSC or people like that to read the stories.
And when he moved away from Malayalam Manorama to start his own venture, he followed the same tradition. He included poets like Kavalam, Narayana Panikar, actors like Mohanlal and Nedumudi Venu to do his works in his e-book and other ventures. Then he also had 200 or more than around 300 video interviews of painting. And of this, he later made a book called MT Anubhavangalude Pusthakam. The book is published by Malayalam Manorama Books. It is available. He also did a major work of the actor Mohanlal. All his characters he portrayed called Veshangal. It started in Manorama and later he finished when he went from here. I was fortunate to associate him with the stage shows Kadhayatam and Bhimam, even from that time. And then later on to some experiences with the DVD ROM. His greatest dream was film, cinema. I think that must be the unfulfilled dream of Anoop Ramakrishnan. The dream that he left us unfinished. And I express my condolences to Anoop's family and his dear friends for his untimely demise. Thank you. Thank you, Mr. Venugopal. I would like to take a few minutes of your time to show some of the things which all of you will be interested in seeing. I hope all of you can see my screen. Yeah. Yep. Okay. Yes. So, on behalf of the Typography Society of India, we would like to extend our deepest condolences to Anoop's family. We join the family in prayers and we pray that God gives them enough strength to pass through this very sad and difficult time. As a part of our IDC alumnus, we discussed a lot, and he has come and visited many years design degree show in Nehru Center and IDC also. He was very interested in the alumni activities of the institute, and so many times he used to come to visit faculty members as well as students. The IDC family, as Professor Fani mentioned, extends our deepest condolences. He did his BTech from Government College of Engineering, Kannur. Later, he did his MDes in Visual Communication in 1996. So I used to come to IDC as I was also working outside. I used to come to IDC as a visiting faculty. That was the time I met him and we became friends. Then he told me that he's very interested in designing a new Malayalam font. And he was searching for a software for that. Unfortunately, at that time, it was not available for him. And so I was the art director of Gentleman magazine at that time. When he came, I was in Bombay. So he came to our office, then learned a lot of things about photographer. I gave him a copy of the software and he used to come regularly to discuss his project, and he designed 5 very interesting display faces in Malayalam. I still remember one of them was based on the traditional art form of Kenyan, and that is how our friendship started. Then he went to Silver, his professional life. He worked with Silver Line after MDes in IDC. Then he joined Malayalam Manorama, where he was there for 11 years. Then he started his own firm called X Creative Solutions.
when he went to Infosys, Mind Sky Design, Mindway Design, and then he was working with Ernst and Young in Trivandrum. നമുക്ക് പുള്ളിയെടുത്ത് പറയണം നിങ്ങളെ. പുള്ളി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു and his book MT Anubhavangalude Pustakam was considered to be a very good landmark in the, like Thomas Jacobs sir mentioned that MT sir uncle's daughter herself said that it is the best book written about him. And he came here all the way. He went to Mugambika temple, then he came to Bombay to my house to give me the copy of this CD-ROM, MTUD Logam. And it is a landmark in the history of multimedia, and it is mentioned in the Limca Book of Records also. And his mobile application version was very widely appreciated. And I was his mentor for this book, The Story of Movie Titleography. This covers the title design of Malayalam movies. It was sponsored. It is done under the fellowship of Kerala Charachitra Academy. And he did a wonderful research. Actually, it is a very, very useful resource for any designer working in this area. And a lot of great designers who worked in Malayalam movie titles were not known to the public at all. He brought all of them into limelight and did a very good study of Malayalam typography as well. And his very important contribution which came out of that book is the nomenclature of so many anatomical features of Malayalam typography, Malayalam letter forms he wrote in that book. And it is one of the best books in Malayalam typography I have ever seen and I came across. He wrote a lot of awards, Young Talent Award from Symbiosis Institute of Media and Communication. He got the Best of Indian News Design Award. And he won the fellowship from Kerala Charachitra Academy. I will conclude here. And I really believe he will live forever in our hearts. The infinite remains as infinite. I will stop here and I will invite Mr. Chandrasekhar, who was a very good friend of Anoop, to share a few words here. Over to you, Chandrasekhar. Thank you, Sri. Actually, I think I'll take off from what Thomas sir and Venu and yourself have concluded, because I don't want to repeat my experiences with Manorama along with him. But I do recollect that myself, I was actually introduced to you, Sri, by him. Yes. He has introduced us. Yes. And yeah, it was very fond and very fond memories, because to work with him, and I had the opportunity to work with him outside post Manorama also. He was such a gentleman with a smile always in his face. And I was so fortunate enough to be one among the fellowship winners in the 19th, the Navadi Fellowship with Chalachitra Academy. We got the fellowship. We shared the fellowship from the same year. And actually, we had a couple of chats. We prepared our synopsis together. We placed our presentations together. We were in constant touch with each other. And I was very fond of his research, and I have seen it in person before and after also. It is yet to be published. It is with the editorial team, with NP Suggestion and all that. So I was so fortunate to be associated with him. And also I do remember one more thing regarding his empty CD, the CD-ROM. He on one day while I was working with Weblogam after I have left Manorama, he called me and asked me to use my archives, my personal archives, where I have archived almost all the film magazines of that time, to get a script called Adartigal, written by MT, which was available nowhere else. So he came to my house,
search the entire books and get the copy of that entire script. And while returning that magazine, he got it beautifully bound and returned it back to me. And as you said, he visited my house and handed over a copy of that CD to me. And the book also, it was published as a pre-publication offer with Manorama. And that book also, he gave me a copy, autographed, which I still cherish it as a very valuable possession. Then I had a couple of other incidents also to work with him. He designed a magazine which for which I did the editing part, meant for the K.R. Narayanan Institute of Visual Arts and Sciences, called Iris. It was also designed by him in his unique format, incorporating what to say pictures, drawn pictures instead of photographs of persons. That is one of his characteristics, which he has used in the CD-ROM and the empty Anubhavangal, the Pustakam also. He had actually used what to say drawing instead of using photographs of persons. So that is one thing which I think very significant to point out. Then I personally know that he was in the process of attempting a CD-ROM, just like which he has done on MT. He was about to make a CD-ROM on Padmarajan, and it was in the pipeline. And he was also interested to redesign the official website of Padmarajan. And also, I do recollect he designing the second CD-ROM brought out by Cultural Academy on Malayalam films, covering the entire history of Malayalam films, brought out by T.K. Rajiv Kumar Vyas. He was the chairman of the academy. And that too is a very, what to say, unique example of how an interactive CD-ROM should be, and especially in the vernacular Malayalam. So he was that much a talented guy. I haven't seen that much a vibrant person. And personally also he was so good a friend, so tolerant a friend. And personally I do miss a lot. So I don't have anything more to say. My prayers, my condolences to the family. I have met his daughter also, so it's very disheartening. It's very painful to personally, as you have concluded, Sri. I don't believe that he is no more. He is with us, and he will always be with us forever. Thank you. Thank you, Chandra, for joining us. I will request Hashim to say a few words. Yeah, sure. I mean, my friendship with Anoop goes back to my pre-degree days. Actually, we were in the same batch. We were born in the same year. I was doing my pre-degree in St. Joseph's College, Devgiri. He was doing his pre-degree in Malabar Christian College. And we used to meet for all the physics, chemistry, and maths tuitions. We had the same tuition masters. But I didn't know that, we had the same interests at the time. And then I didn't hear much about it until I did my engineering in Trichur and he did in Kannur, and I heard that he got some award in some art competition. Then I heard that he's interested in art. That's the first time I heard that he was also interested in art per se. Then I met him at last at seed entrance exam at IASC Bangalore. It is at that time that I realized that we shared plenty of interests, and our future had actually met at various points. So I got through into seed, and he got through after 3 years. So he worked somewhere in I think Vigad or some place in Ernakulam. And then I finally, when I used to go to IDC exhibitions and all, I finally met him. So then I knew that okay, he did his MDes as well. Then I worked for Manorama for 3 years, and he followed me as well there. But he worked there for much longer than me. And when he started on his own also, he started interacting with me. And we used to have long chats on phone. In fact, more than hours, 1 or 2 hours at least.
But we used to speak only very once in a blue moon or something, once in a year or something. But it used to be about books, films, and phones and whatnot, you know. So it has been a very long association with him of nearly 40 years. And yeah, I met him about a year back when he came to Cochin to show me his book, that the filmography thing. And he wanted some feedback on certain things that I had to point out certain things in the book. Because we, again, you know, we had the same interest in the film things and, you know, film, Malayalam phones as well. So I didn't know that is the last time I'll meet him. Even after that, I spoke to him over phone. But once in a while, you know, he used to send me, when we used to speak, he used to promise that he'll send me some phone numbers and addresses, but he almost always forgot or didn't send it. So I was wondering, you know, what was wrong with him. But then I didn't know that, you know, he had these issues and all. But then one day I heard about this from my friend Ramakrishnan, that he was admitted to hospital. And I tried to meet him when I went to Trivandrum later, but yeah, it was not possible because of the health situation at the time. But then, unfortunately, you know, I haven't met his family until, you know, he rather passed away. So it was unfortunate that even though I spoken to them over phone, I met them at his funeral actually. His wife and his child. Though I know much about that, I used to pull his leg when he, you know, when he actually called his child Shraddhanjali. Yeah, so yeah, he has this obsessive interest in many things, which is something that I don't have, and I envied him for that. And I hope, you know, his work really lasts long in every way. All his phones, all his work in multimedia, his books, his interest. And as his wife told me, you know, he had a lot of unfulfilled dreams, of which one was, you know, making a film. We used to speak to each other that, you know, 40 is a very late time to start making a film. And we are already 50 now, and we can't do anything about it. So yeah, he'll always be there in my dreams and prayers and everything. Thanks. Thank you, Hashim. I will invite Mr. Manoj Gopinath, Joint Director, CDAC Pune, to share a few words here with us. See, I had a very long association with Anoop. Okay, when he did this font in Malayalam, that the Theyyam font. So he came to see that, okay, for some of the feedback and some of the suggestions, and we had a long discussion about that one. After that, I met him when he was working on this. Sorry, please continue. Yeah, when he was working on this MD locum, so then we had a long discussion. He had shown his artwork, and I had given some suggestions and some feedbacks about that one. So I don't know how many people knows about that one, that the book is printed in Mumbai, and Mr. Jayaprakash, who was looking after the production. So then after that, he came to Pune also. So then at that time, he had given me the CD that Enter Malayalam. So like that, we are interacting each other for so many things about the fonts as well as on the designs. So it was unfortunate that yesterday when Sri called me up and told that one, like, you know, this had happened, like, you know, my deep prayers to the family as well as his soul. Thank you. Thank you, Manoj. I request Rahul. Rahul is a close friend of Anoop. He's now based in Bangalore. They also they shared the passion to make a film, and Anoop used to have lots of discussions with Rahul on this. And Anoop was also instrumental in introducing me to Rahul. And three of us were like family, and we should discuss a lot of things about art and design very often. I request Rahul to speak a few words on Anoop's memory.
Thank you. Actually, I started my career with Anoop only in Malayalam Manorama. And as I call him Anoop, that relationship has been there since then till we worked in Infosys from 2013 to 18. So as Etan mentioned, we used to discuss illustrations, art, and of course, movie and everything. Sincerely, I have a lot of good memories about him. I will cherish it, cherish his support, and I pray for his soul. That's all. Thank you. Thank you, Rahul. Ajayan, would you like to speak? Sure, Sri Kumar. So thank you for sharing that. The Zoom meeting, I was hoping to join due to some other conflicts. I was late. Sorry about that. Anyway, so about 6 months back, I actually had a long conversation with Anoop. That was the day when he, pinged me in our official Teams channel, and we talked about so many things, and we were talking about our all those days where we used to work together and all that when he was working in Manorama, and many stories we were actually sharing together. This happened about 6 months back. After that, a few weeks after that, again, our common friend Ramakrishnan one day called me and said Anoop is not in a good state. He is going to undergo an operation, a brain surgery, perhaps the next day. So that it was like everything was like so sudden. So I could not actually digest it. So I was hoping that everything will be fine. But as you know, unfortunately, he's no more with us. He has been a good friend of mine. More than that, he's a wonderful human being, first of all, very gentle, very soft-spoken kind of person. And my memories actually dates back to, I think it was around 2004 when he was working with Malayalam Manorama. And then he approached us, our team, to create all these multimedia CD-ROMs and all that kind of stuff, like Enda Malayalam. And there were a few other things he had in his mind. So it was like, he was like a dreamer always, like, had lots of, dreams, and I don't know, he could not probably fulfill not even 50% of his dreams. It is very saddening, and my deepest condolences to his family. And yeah, what else to say? That's it from my side. So I'm definitely going to miss a good friend of mine, and he will always be there with us in our memories. Thank you. I don't know many of you. Please feel free, all of you, to share and speak about him. You can just raise your hand on this, or just let me know. All of you are welcome to speak. Share your, please, RK, carry on. Yeah, my name is Ramakrishnan. So I'm Hashim and Ajay. We have we got a lot of common friends with Anoop. So actually, me and Ajay and Hashim were working together. We work in a couple of projects together, in fact. So I met Anoop around 2001. Ajay, that was 2001, not 2004. So I was working in a company in Technopark with Ajay. So Anoop came there to develop a Manorama yearbook CD-ROM.
And from that day, not a single week passed in my life without talking to Anoop. So we were that touched, and we were talking like a lot of people mentioning about like films, art, photography, music. So we were discussing all of the things. And so I was a programmer. So for most of his projects, I think I worked around dozen, more than a dozen of projects with him as a programmer, and including the MTD Logangal. I was doing the development work for him. And we used to be the buddies for the film festivals. So we used to go together, and he used to give me a lot of suggestions for films which I missed. So I used to watch all the films which he suggested. And one of other main hangout place in Trivandrum with Anoop was Bhimapalli. And most of my Malayalis will be knowing that Bhimapalli is famous for foreign language film collections. So we used to go there. We had some good friends there. So they will keep the bunch of CDs when we go there. They will go, okay, this is for you and this is for you. They will give you the bunch of CDs. They know our taste, common taste, and they will give us. Last June, one morning, I got a call from Meena, Anoop's wife, and she was asking me to accompany them to Kim's hospital. And Meena told me that doctor is suspecting some anomaly in Anoop's brain. I went with them with full confidence that nothing will happen ever for such a nice person like Anoop. But from that day onwards, my life changed. I was the first person to see the scanning report. Anoop and Meena were waiting in another room, another floor, in fact. So I read the report, and immediately, like any other person, I was just Googled the findings. And I found out that my friend is in deep trouble. He went back with a lot of unraised dreams, and I was part of all that dreams. But I know that all these dreams to be dream only, because without him, I can't do anything. I miss him a lot. I miss him every day, every minute, actually. Thank you. Thank you, R.K. Ramakrishnan. Mr. Prasad, please. Yeah, hi folks. It's really amazing how all of you have come together and spoke volumes about Anoop. And my recall of Anoop has always been his smile and being extremely humble and patient toward things. And I remember in IDC 96, 98, we all were hustling and bustling, and this fellow would take it as it comes. And very surprising that this has happened to such a fellow who took life as it comes and really not stress about it, just the way we probably do in today's world, run behind the rat race and whatnot. And I think this was not the way I wanted to probably feel and think and talk about Anoop. But what you guys said about him speaks volumes about his dedication. It's a very humbling experience. Hopefully his soul rests in peace, and we all designers could meet him again and continue our journey as designers. Thank you, Prasad. I request all others, please feel free to speak. Yes, Santosh, please. Yeah. ഞാൻ സന്തോഷ് അനുവിന്റെ കൂടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ 2009 മുതൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു 2 വാക്ക് അനുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോകുന്നത് വളരെയേറെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ, ഒരു വാൻഗോഗിനോളം ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അനൂപ്. വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കാനോ അവനോട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോഴും ആ ഫോണിൽ നിന്നൊരു കോള് എനിക്ക് വരരുത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. എന്താ പറയണ്ടേ, നഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നഷ്ടം നമുക്കാണ്. അപ്പൊ അനുവിനാണോ നമുക്കാണോ നഷ്ടം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ആർക്കാ നഷ്ടം. അനുവിന്റെ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമല്ല, അത് തീരാതെ നഷ്ടമാണ്. അനുവ് ഇത്രയേറെ ഫാമിലിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള്, ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് ആയ ഒരാളാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.
എന്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാമിലിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മളുമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ പോയ വിഷമം, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷമം ശരിക്കും അനുവിനോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ഡീപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ നമുക്കത് ഓർക്കാനില്ല. അനൂപിനെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, ഇനി നമ്മൾ അനൂപിന്റെ ഓർമ്മകളല്ലേ, അനൂപിന്റെ വർക്കുകൾ, ഉണ്ടാക്കിയ വർക്കുകൾ, ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ, അവസാനത്തെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ജോലിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അനൂപിന് വേണ്ടി നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുക, അതേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അനുവിന്റെ ഓർമ്മകളെ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു 32 പേര് ആയത്, 35 പേരാ ഉള്ളത്. ഇത് പോരാ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരണത്. നമുക്ക് അനൂപിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. നമുക്ക് അനൂപിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ അല്ല ചെയ്യണ്ട, മുമ്പാ ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ നിസ്സഹായരായിരുന്നു, ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മളെ 1 പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് അനൂപായിരുന്നു. അനൂപ് സ്റ്റക്കായപ്പോ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായിപ്പോയ മാതിരി തോന്നിപ്പോയത്. അനൂപിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ എൻഡില് അനൂപിന്റെ കോളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര തീരാ നഷ്ടമാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൊണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ടോ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി കൊണ്ടോ തീരുന്നല്ല അനുഭവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ തുടർന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താനും അവന്റെ വർക്കുകൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനും അത് ലോകത്തറിയിക്കാനും അവസാനത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയ 90 years ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ്, അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്കിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഷിബുവും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അനുവിന്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവസാനം ഒരു എൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു, മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, എൻ്റെ മലയാളമല്ല, അക്ഷര പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മലയാളത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യണം എന്നുള്ള, മലയാളത്തിനോടുള്ള ഭയങ്കരമായ ഒരു ഇതുണ്ടത്. അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് അനൂപിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങൾ, ആ പ്രപ്പോസൽസ് മുഴുവൻ അനൂപിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനൂപ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. അനൂപിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള് കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയോ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അനൂപ് കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച ഒരാളാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായ പ്രോജക്റ്റ് ഇന്നും ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. സത്യം അതാണത്. അപ്പോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായേ പറ്റൂ. അവന്റെ പ്രപ്പോസൽസ് നമ്മൾ മനസ്സിലായേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ആ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മലയാളം പോലെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്ഷര പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഈ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള, ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുതാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനും ചെയ്യാൻ, നമ്മളതിനു വേണ്ടി എന്ത് സപ്പോർട്ട് ആവേണ്ടേ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണത്. അനൂപ് എക്കാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫാമിലിന്റെ കൂടെയും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Santosh പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. What he has mentioned is very important thing that all of us should join together to keep the memory alive and do things for Anu. I have just typed my mobile number and email address in the chat box. Those of you who don't know me, my name is Srikumar. So please get in touch with me so that we can create a group, WhatsApp or Gmail or whatever, and we can do some things for the memory of Anoop.
let the legacy continue, and we should all at least meet again and do something to keep it going. And Kavalam Srikumar sir is here. I would request him to speak a few words here. Thank you. Anoop, എല്ലാവരും സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആയിരുന്നു. വളരെ എന്താ പറയുക, ഈ മനുഷ്യത്വവും എന്താ പറയേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക, വളരെ വളരെ ഒരു സ്നേഹവും ഡൗൺ ടു എർത്തും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് വീട്ടില് അവിടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അനുവിന്റെ കമ്പനിയിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് വരച്ചത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അച്ഛൻ്റെ ആ മരണ സമയത്ത് അവിടെ വച്ചിരുന്നത്. അത്ര അച്ഛനോട് വളരെ അടുപ്പവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അനൂപ് മനോരമയിലുള്ള കാലത്ത് ഏതാണ്ട് 100ഓളം പഴയ പാട്ടുകൾ ഈ എൻ്റെ മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെയധികം പാട്ടുകൾ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്തിരുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ സംഗീതവുമായിട്ട് വളരെ അനൂപിന് വളരെ വളരെ സംഗീതത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ അനൂപിനെ ആയി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ടായ രാമകൃഷ്ണൻ ആണ് അതിന് വഴിയായത്. വളരെയധികം പാട്ടുകൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു സ്വന്തം കമ്പനി ആയതിനു ശേഷം ആനിമേഷന് വേണ്ടി ഒരു 5-8 പാട്ടുകൾ, കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ടുകൾ, അത് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്തിരുന്നു. എപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ ഒരു സാഡ് ന്യൂസ് വളരെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് രാമകൃഷ്ണനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ജൂൺ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് വൈഫിനെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അനൂപിനെ കണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ വഴി. വളരെ വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നിയിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അത്രയധികം ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി, വ്യക്തിയുടെ ആ നന്മയെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖം, എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖം ഏറുകയാണ്. ഇപ്പൊ അനൂപിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടും ഒപ്പം ഫാമിലി, വൈഫിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. നമുക്ക് അനൂപിന്റെ ആ ഒരു നന്മ, അനൂപൻ ചെയ്തിരുന്ന വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അനൂപിനെ പറ്റിയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരും എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി അവരുടെ ദുഃഖത്തില്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരുടെ ദുഃഖത്തില് ഞാൻ പങ്കുചേരുന്നു. Thank you, Srikumar. Ramesh wanted to speak. Yes. എൻ്റെ പേര് രമേഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈനിൽ അനൂപിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ആളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ. കാരണം ഞാനും അനൂപ് പരിചയപ്പെട്ട് വളരെ വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ. 2015 ഞാൻ അനൂപിനെ അറിയുന്നത്. അത് സന്തോഷ് വഴിയാണ് അറിയുന്നത്. അനൂപ് അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോജക്ട്സ്, ആനിമേഷൻ പ്രോജക്ട്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വി വർ വെരി ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ഈവൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ എൻ്റെ ഡിസൈൻ മുഴുവൻ അനൂപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന സംസാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തായ ബാബുരാജ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു, അനൂപിന് ഇങ്ങനെ സുഖമില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. അപ്പം മീന എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാണ്, സന്തോഷിനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അവരുടെ ഫാമിലിയൊന്നായിട്ട് എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ല. ഞാൻ അബുദാബിയിലാണ്. അപ്പം അനൂപ് പ്രോജക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഐഡിയാസ്, അനൂപിന്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയാസ് അത് മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുള്ള പാംഫ്ലെറ്റ്സ്, ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ 2-3 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോയി സംസാരിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ വിഷനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിഷനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ മണി. നമ്മൾ അതല്ല. അനൂപിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ തീമിന്റെ കൂടിയുള്ള സോഷ്യൽ കോസുകൾ അത്രയും ഗഹനമായിരുന്നു. സന്തോഷാണ് എനിക്ക് അനൂപിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ മഹാഭാരതം പ്രോജക്റ്റിന് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ട് പക്ഷെ അത് വഴിയിൽ വെച്ച് അബോട്ടായി പോകുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒരുമാതിരി ഫെയിലിയർ സ്റ്റേജുകളിലാണ് ഞാൻ അനൂപിനെ പരിചയപ്പെട്ട് തോന്നി. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് രാമകൃഷ്ണനൊക്കെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രാമകൃഷ്ണനൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ കുറെ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അനൂപിന്റെ. ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്തും? അപ്പോൾ ഇവ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് MTയുടെ ഒരു 10 സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനൂപ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വേദനയോട് കൂടി കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് നടക്കാതെ പോയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിപ്പോ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അനൂപ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ. ആ പ്രോജക്റ്റ് സക്സസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നിനും ചിറക് മുളക്കാതെ പോയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അനൂപ് തിരിച്ചു വരുന്നു. അനൂപിനോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനൂപ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേഗം വരൂ, ഞാനും സന്തോഷം ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യായിരുന്നു അനൂപുമായിട്ട്. വേഗം വരൂ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സന്തോഷിനെ കൈപൊക്കി കാണിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അനൂപ് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ തിരിച്ചു വന്നതിന് ആകെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഹോം നഴ്സുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഡിസ്ചാർജ്. പക്ഷെ ഒക്ടോബറിന് ശേഷം പിന്നെ മീനനെ വിളിച്ചിട്ടും റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം രാവിലെ വീണ്ടും ബാബുരാജിനെ തന്നെ മെസ്സേജ് വരികയാണ് അനൂപ് മരിച്ചു പോയി. സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അനൂപ് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ അനൂപ് ഇല്ലാതെ ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് എന്നുള്ള ആലോചന. ഇപ്പം സന്തോഷ് പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ അനൂപിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താനുള്ളതിന്റെ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അനൂപ് എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും 50 വയസ്സായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വേദനയിലാണ് അവസാനം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ഒരു ജൂൺ മാസത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 50 വയസ്സായി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല, ജീവിതം പകുതി തീർന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇത്രയേറെ ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ എത്ര ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അനൂപ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ വീണ്ടും ഒന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. ചിലപ്പം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ മനോരമയുടെ CD ഒക്കെ ചെയ്തത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ വർക്ക് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാം ബാബുരാജൊക്കെ വഴിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ അബുദാബിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും റീച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടും കൂടുതൽ അനൂപിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ തലയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതുകളെ ഞാൻ ആവുന്നത്ര മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനും അനൂപും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മലയാളം ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, അനൂപിന്റെ ലൈന് പറയാണ്, എന്റെ ലൈന് പറയാണ് തോട്ട് ഓഫ് മലയാളം. പക്ഷെ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. കാരണം അനൂപിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞ ആളുകളാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പലരും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബിസി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അനൂപിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് സോ ലിമിറ്റ്. നമുക്ക് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിന് ഒന്നും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കില്ല. ഏത് നിമിഷത്തും പൊലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളുകളാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അനൂപിന്റെ ഓർമ്മയിലായാലും ശരി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിലായാലും ശരി, അതിനെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ അനൂപിന്റെ ഓർമ്മകൾ സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത്. എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ ഒരു ആർജവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ, അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നിട്ട് ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റിങ് നമ്മൾ നടത്തണം. അനൂപ് ഷുഡ് ബി എ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫോർ us. At least he had brought us together. At least and now he should carry us forward. അങ്ങനെയെങ്കിലും അനൂപിന്റെ ജീവിതം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എന്നും ഒരു ഉപ്പായിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ശ്രീകുമാരേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അനൂപ് ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, കാവാല സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു, എടോ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കാം, നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാവാലൻ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അനൂപിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അത്രയും മോഹൻലാൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമായാലും ശരി, MT ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമായാലും ശരി, എല്ലാം അതുപോലെയാണ് അനൂപ് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അനൂപ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is a reason for it.
And we have to take it forward എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Whatever this forum decides to do, I'll be always part of it. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനൂപിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമ്മളെല്ലാരും ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. I request all of you to be in touch and let us start our own group and take the journey forward. Madhu? I request Madhu to share a few words. Yes. Actually, I was 2 years senior to Anoop. He came to IDC when I just passed out of IDC. But I was with LND for one more year there. And then I used to visit IDC to see friends. And that was a time when we actually became close. But unfortunately, like many others here, I could not work with him. I feel really saddened because the amount of work he has done in his span of life, actually, it's monumental, like, you know. And I think it's not that the great works which I want to talk about. I've mentioned one or two smaller works which he did, which actually touched my life. Because my daughter used to sleep with his CD-ROMs when she grew up. It was Ende Malayalam and Once Upon a Time. Those little CD-ROMs. Actually, multimedia was actually, you know, going out of the industry at that time. But he was on top of that. He was on peak of multimedia industry at that time because he was instrumental in, you know, creating works which, you know, encompassed all of the elements of this multimedia thing. And also as a visual communicator, he was the only person I think I know in my association who has worked in almost all facets of visual communication, like typography, film, book design. I think book design was his love. And I remember Victor Joe's memoir was put out, and one of the best books ever published on a photographer. And also, I had an opportunity to have a glimpse of his very recent work, which is yet to be published by the Academy, which he got for the fellowship for. So I think that is a text for designers. That should be a text for all those fine arts aspirants and designers, because it is such a huge, colossal work he has done. I think it should adorn most of the institutes, libraries. So we should take an initiative to see that the Academy brings out in its however he has imagined it, and then it has to travel all these institutes and be there and become part of history that Anoop is there and Anoop was there, you know, with his master classes. You know, I happened to glimpse one or two chapters which are actually literally master classes. I think he once mentioned to Sanjit, I think Sanjit is also here, 1 year senior to him, that he wanted to take some master classes to, you know, aspiring designers. So all those things unfulfilled, but I think it is there in his book, is coming a book, which I think Srinivas has guided that. So I think we should see that that book is brought out and travel far, not only in India, but, you know, wherever, because once you see it, I think you should fall in love with it. It's such a heavy and, you know, thoughtful and researchful work. Madhu, I just want to add on something. So Madhu, actually, Chalachitra Academy is willing to share the copyright to Meena. So we are just working on that thing. So we are trying to publish it around with the group of people. So we will add more people to that. And Rameshan, Anoop's very close friend, is an architect here. So Rameshan and we have group, WhatsApp group. So we are working on that thing, and they are willing to share the copyright with Meena. So most probably the Chalachitra Academy work. For this particular meeting, I would like to share a few pages of that book because nobody has seen it. Yes, Ramesh, please, yeah.
Ramesh and Ramesh, Anoop, you are on mute. You are on mute. Yeah. സോറി. ഇല്ല, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അനൂപിന്റെ ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അതില് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളവര്, പരിചയമുള്ളവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാവും. പിന്നെ നമ്മള് 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ബുക്ക് റിലീസാണ്. അപ്പൊ അത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ എല്ലാവരുടെയും ഇൻപുട്ട് വേണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കണം അതിനകത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്രത്തോളം ചേട്ടായിയുടെ വർക്ക് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവില് ഒരു പുതിയ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So in fact, I registered a domain name called Anoopinte Logangal. So we can have a blog there. I mean, site for him. Yeah. All the help you need from me, I am very happy to give. Sure, sir. Sure. We'll be in touch. Yeah. So I thought I will share a few pages because I don't know whether because it is not published. It's not published. I don't know whether I can show many of them, but I'll show a few pages. And it was a very interesting thing once when he called me, because we are friends from 97 onwards. But one day he called me and said, for this fellowship and this big research work, I would like you to be my guide and mentor. So I was wondering, he has done more work in design than me. And then he told me that he used to, like many of you, he used to share his dreams with me. And this was one dream for last around 10 years, that we need to do something. So I also was very passionate about those people who designed the publicity material for Malayalam films like S.A. Nair or V.M. Balan and all those people. They are never given limelight. The public they never knew them. And nobody knew how they looked like and their work and all. So we used to discuss this for around 10 years, and I'm very happy one way that at least one dream he fulfilled, and I was associated with that. And he used to send me right from beginning, from first stage onwards, all this kind of pages and the planning for the book and all. And I think we used to discuss almost once in 2 weeks about this particular project. And I think if you look at a mentor's viewpoint, I think it was one of the most enjoyable projects I have ever guided and mentored. It was like a dream student. I will not say that it is a student actually, because we were fellow travelers. But he was in the role of a student and I was in the role of a teacher there for a few months, or a year or so. And then we did a lot of change. Whenever I send a suggestion to him, he will immediately make it and then send the revised one. Then only he will ask me. Many times I used to tell him, before you do that, you should ask me, why did I say that? Why did I ask you to make one image smaller or one this way, or make one image from one way to another? You should question whatever your guide and mentor is asking you to do. But he was very shy about that, but he was so particular, very, very meticulous. He never missed a deadline, and everything he did so neatly. It was a mentor's dream. And personal level, he had this very unique knack of giving you strength. So I was in a very bad shape in 2004 when my brother was hospitalized in Kochi. He used to call almost every day, and he used to console me and give me a lot of mental strength. And very frequently he used to come and visit me when in the hospital, when I was taking care of my brother. I still remember twice he came with his wife also, and then discussed a lot of things. And
he was a lot of source of strength for me when I was really down. When he passed away, he came home so many times, and he used to call and console me a lot and give me personal level. He used to give me a lot of strength. And last 5 or 6 years, earlier he was very shy, but our last 5 or 6 years, he had this thing. Once in a while, he will call, and then for an hour or so, he will just open up and tell whatever things are troubling him or whatever things he is going through his mind. He used to tell me all those things, and sometimes the next day he will call and say, I feel nice that I spoke everything to you. Like this was like a venting, that I told you everything I had in mind. And sometimes he used to say that he feels light, that that all this whatever sorrows or troubles he can share and things like that. And once that book was completed, he was very happy that, very good thing. And lot of other things which he had planned, like a nomenclature for Malayalam typography and all, he could do really well in that book. And I will just share a few pages. It is unethical and copyright wise, any lawyer can take me to court. But on, I will just share some of his pages from that very good book. Sorry, there is some problem. Let me just give me a minute. Are you able to see my page? Yeah. Okay. So this is the inside page of the I request all of you to unmute yourself, please. So this his content page itself is very interesting, very interesting design. And here he has traced the evolution of Malayalam type for letter forms also. And he has made a study of the Devanagari typography, and then he went to Malayalam script, the way it was written, and a lot of interesting things about the anatomy of Malayalam font. And the interesting part in the next, I'll just go fast there. So here he has done a very interesting study of the Malayalam typography for our film titles, and well, good indexing, and then he will go on to talk about some of the title designers in Malayalam. We have talked about S.A. Nair, P.N. Menon, Balan Pal, Bharathan Chand, Radhakrishnan, C.N. Karnagaran, Gayatri Chogan, lot of this kind of interesting documentation of this is S.A. Nair. Nobody knew how he looked like till this thing came. And S.A. Nair had done a lot of contributions in different kinds of lettering structure, different forms. And that he has done a very good study. And many of them who were alive, he went and met them.
and had a detailed chat with each one of them, like Gayatri Ashokan or Mr. Radhakrishnan. He took a lot of trouble in tracing him and going to meet him. So there I will stop here because it is not, and I will just share his portfolio from Mindway. I'll just take 2 more minutes of you. Okay, so we will wind up now. Anybody else who would like to speak? JP, are you the same JP or Anoop's friend? Yes. Please feel free to speak. JP, unmute ചെയ്തോളൂ. ഹലോ. പറയൂ. അനൂപിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള 1997 മുതൽ ഉള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അനൂപിന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട്. ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗ്, കൺട്രോളേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ഞാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ അംഗമാകാനും അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തയ്യാറാണ്. Okay, namaskaram. So we will wind up here. I want to thank all of you, and I really wish that we all meet soon and we take our action forward and keep the memory of Mr. Anoop evergreen forever. Let us join in prayers for his departed soul, and let us pray that the family gets enough strength to go through this tough time. Om Shanti. Thank you, all of you, for joining us. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.